all nations have strict animal people protection laws. So world leaders, do you and your citizens obey them? Check it out and adjust accordingly. Be vegan. Make peace. With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 4 of 4. Etc. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت دیدن فرمایید suprememastertv.com/schedule. You see, 41% of the world population is still in this category, and they are what they are, non-human humans, and they do what they do, wicked deeds. And if this percentage gets larger by all means of the negative influence, then their dominant power will be unthinkable. Then humans will be helplessly subdued, enslaved, or kicked out of existence. That may be the unfortunate end. So you see exceedingly brutal torture in war, sadistic random murders, endless injections of fear, pain and suffering for the poor, innocent animal people, relentless deadly disasters, ongoing lethal pandemics, and countless upheavals in the turmoil-filled society. Please keep watching to find out more. Vegan, best choice overall. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Czech, with subtitles in Arabic, Alexese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian, or Uranian. Při prohlídce okouzlujícího města Prahy v České republice vás možná někdo srdečně pozdraví slovy Dobrý den, což v češtině znamená Good day v úředním jazyce země. Milující diváci, jsem Josef. Češi s čistou myslí jsou vděční Bohu za požehnání života na této nádherné planetě a usilují o to, aby přispěli k budování harmonického, veganského světa. Česká republika, známá také jako Česko, je mírumilovná země ve střední Evropě,
která v minulosti sloužila jako most mezi východem a západem. Sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem a skládá se ze 3 regionů: Čechy na západě, Morava na východě a Slezsko na severovýchodě. Největší město a hlavní město Česka, Praha, leží v Čechách. Je to jedno z nejnavštěvovanějších evropských měst s bohatou historií, starou více než 1000 let. Česká architektura je jedinečná tím, že kombinuje klasické, barokní a gotické prvky se zdobnými kolonádami. 2 příklady jsou katedrála svatého Víta a bazilika svatého Jiří, které se nacházejí v areálu Pražského hradu. Druhé a třetí největší město, Brno a Ostrava, se nacházejí na Moravě, respektive ve Slezsku. Mimo městské oblasti se krajina vyznačuje zelenými kopci a nízkými horami, kde se nacházejí lesy a majestátní hrady. Byly zde zřízeny 4 národní parky, které jsou natolik výjimečné, že posloužily jako filmové lokace. Zejména Národní park Podyjí nabízí trasy pro horská kola a pěší turistiku. Ať už jste milovníky kultury nebo krás přírody, Česká republika vás jistě uspokojí. Doufáme, že se vám naše cesta do fascinující České republiky líbila. Pozorní diváci, kéž je váš život vždy prozářen božím světlem. Be vegan is to love God and His whole world in action. Nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka, již po desetiletí osvěcuje náš svět svým božským učením. Předává meditační metodu Kuan-Yin těm, kteří v sobě chtějí okamžitě objevit božskou podstatu, aby dosáhli věčného osvobození z koloběhu převtělování během jednoho života. Metodu Kuan-Yin praktikovali všichni osvícení mistři, jako například světem ctěný Shakyamuni Buddha, vegan, ctihodný syn boží Ježíš Kristus, vegetarián, ctihodný mistr a filozof Konfucius, vegetarián, ctihodný pán Krishna, vegetarián, ctihodný mistr a filozof Lao Tzu, vegan, ctihodný pán Mahavíra, vegan, milovaný prorok Mohamed, vegetarián, mír s ním, Šrý Guru Nanak Dev Ji, vegetarián a mnoho dalších. Nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka, zdůrazňuje, že pokud budeme vždy pamatovat na Boha, poskytovat nezištou službu druhým a dodržovat zákony vesmíru, dosáhneme svého nejvyššího lidského potenciálu
a skutečně pochopíme svůj účel na zemi. Jako mimořádný živý příklad soucitu, ona s láskou a pravidelně posílá materiální a finanční pomoc uprchlíkům, bezdomovcům, obětem přírodních katastrof a dalším potřebným. Nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka. S úctou děkuji všem výjimečným jednotlivcům, organizacím, vedoucím představitelům a vládám za veškerou upřímnou, láskyplnou a nepřetržitou podporu. Kéž vám nebesa navždy žehnají. My, členové Mezinárodního sdružení Nejvyšší mistryně Šinghaj, jsme také upřímně vděční za vaši laskavost a přejeme vám vše nejlepší. Nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka, se dostává lásky a uznání od různých organizací, médií, vlád, jednotlivců a mnoha ocenění, jako je Gusiho cena míru z roku 2006, která je považována za Nobelovu cenu míru Východu, cena za světové duchovní vedení z roku 1994, cena Mahaver z roku 2008, 22. únor a 25. říjen jsou oba vyhlášeny jako Den nejvyšší mistryně Šinghaj, čestná občanka Spojených států a další. A v průběhu let byla poctěna mnoha dalšími cenami a uznáními za své vynikající filantropické a humanitární činy. A tak dále. Omlouváme se, že pro nedostatek prostoru a času nemůžeme ukázat mnoho dalších ocenění a vyznamenání. Nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka. S úctou děkuji všem výjimečným jednotlivcům, organizacím, vedoucím představitelům a vládám za veškerou upřímnou, láskyplnou a nepřetržitou podporu. Kéž vám nebesa navždy žehnají. My, členové Mezinárodního sdružení Nejvyšší mistryně Šinghaj, jsme také upřímně vděční za vaši laskavost a přejeme vám vše nejlepší.
nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka, která je skutečným hlasem za naše krásné zvířecí přátele, propaguje míromilovnou a láskyplnou rostlinnou stravu a s probuzením lidstva k posvátnosti veškerého života si představuje klidný a nádherný svět plný veganství, v němž budou zvířecí lidé a lidé žít v respektující harmonii. Její iniciativy zahrnovaly distribuci letáků Alternativní způsob života, mezinárodní veganské restaurace Loving Hut, veganské potravinářské společnosti, veganské kožešinové výrobky, Supreme Master Television, stejně jako psaní a promluvy k vlivným vládním a mediálním představitelům, účast na televizních konferencích o klimatických změnách a další. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, její úsilí mělo obrovský vliv na celosvětové povědomí o životním stylu, přátelském ke zvířecím lidem a o tom, jak tato laskavá cesta může přinést trvalý mír mezi národy a zároveň zachránit naší planetu před klimatickými změnami a katastrofami. Nejvyšší mistryně Šinghaj, veganka, cestovala po celém světě a pořádala přednášky pro veřejnost a své žáky na různá duchovní témata. Dnes máme to požehnání představit pronikavé poselství s názvem Z čeho je vytvořen tento svět, první část ze dvou, v pořadu mezi mistryní a žáky, v angličtině z 20. září 2023. Warning: sensitive images. We pray for Ukraine, or Urain. Hi there, everyone. All the loves of God. You know, I have been trying everything possible to make this world a better place for everyone. But the result is not as much as I would like because, you know, this world is different. People are not always listening to the higher voice, higher advice in their own hearts. The soul is completely pure. It has no speck of dirt that aligns on it, but the mind, the heart, the intellect, and many other facilities like the psychic, the emotion, etc., are a completely different story. So I have asked heavens why peace has not come, and that you know already the answer for my last message. So now I was thinking, okay, if all of you really like, many of you or even half of you or majority of you would like to try this eternally torturous way of coming back to heaven, then I shall just respect that. I shall just let it be. And meanwhile, I will just try to help whoever I can, and whichever soul would understand the logic and would feel already so tired of this ephemeral, delusional world and would really want to come back home, the quickest, easiest way, unconditional way. Unconditional because just after initiation, you don't have to do much, just meditate, respect God's law, the universal law. Actually, God Almighty doesn't have any law. He doesn't punish, He doesn't reward. Just wants you to come home in whichever way you like to do it. But the thing is, it's just that my heart, my soul feels so sorrowful, witnessing the suffering
of all beings, especially humans and the animal people. The animal people also, some came from karma, from the past life, by killing others or killing animals to eat. But some animal people came willingly in the form of animals to help humankind. Still, there's not much that we can do to awaken some of the humans because they have been poisoned, brainwashed into this complicated, terrible, entrapping system that enslave them life after life. And it could be forever, forever. And that is very, very painful to witness, to watch day in, day out. You have free will and you want to use it that way. What can I do? And I asked also why many times peace was supposed to come, at least last time. Why it hasn't come yet? They told me about peace. You should never let the humans know, because if you let them know, they will ruin it. Now I have seen it a couple of times at least, like veganism was supposed to have come earlier, some years ago. It did not, because it's announced. And then it's announced that peace will come and humans heard it. I forgot that this world is not made up of all the souls that are worthy to be human, but they're also made of, demons, devils, bad energies, because the devils and demons are not always made from the original soul and then change into their status, but they are truly made up of bad energies from humans' thoughts, humans' actions, and humans' desires, ulterior desires, or bad desires, or lowly desires. That is the problem. In order for all this energy to dissipate, it takes long time. And not to talk about many human bodies are occupied or possessed by lower entities like devils, demons, ghosts, hellish kind of beings, if they are even beings. You see, 41% of the world population is still in this category, and they are what they are, non-human humans, and they do what they do, wicked deeds. And if this percentage gets larger by all means of the negative influence, then their dominant power will be unthinkable. Then humans will be helplessly subdued, enslaved, or kicked out of existence. That may be the unfortunate end. So you see, exceedingly brutal torture in war, sadistic random murders, endless injections of fear, pain, and suffering for the poor, innocent animal people, relentless, deadly disasters, ongoing lethal pandemics, and countless upheavals in the turmoil-filled society.
etc. All these obstructive elements I have tried to ignore to keep my focus on the positive side in order to do my work, trusting in God's grace and praying for the sustenance of our world. But humans' help is really necessary. None of the past, present, or future masters can do it all alone without. But as my nature is, prayers, meditation, and hope are still flaming because of love. Now, that's why many masters since time immemorial came and went, taking with them just some handfuls of disciples, rescue souls, because they know all these principles. Thus, this world, the whole world as a complete picture, is not as easy to handle. All the masters knew that. That's why they have never bothered to think or to try to rescue all beings on the planet. And they just did what they could, and then they left. And now we have only us here, you and I, trying so hard to solve this dilemma, to help the suffering souls and physical beings on this planet. But the thing is, I couldn't do it all alone. No one can. Even though my heart is aching every day, trying to help, trying to do the best possible in order to help rescue the planet, the beings on this planet, for their liberation. It's not good enough even just to go to heaven for a while, enjoy all your merit until it runs out, and then come back to this world again, because you will suffer again. But nevertheless, if that's what you want, to suffer life after life in this cycle of pain, sorrow, separation, suffering, physical, mental, emotional, and whatnot, then I shall respect that. But my heart, it will be forever painful. As long as I still live in this world and see how you fare in sorrow, utter pain and frustration. Everything in this world is a trap. It's a hard trap. It's a trick. Everything in this world is a cooperation to make you suffer, to make you busy, to make you never have time to even remember God. Even if you go to church and sing psalms and all that, your mind is still thinking elsewhere. Your work, your girlfriend, your sorrows, your broken heart affair, your children's troubles, and your business failure or success. Anything else except God. And even if you just think of God fleetingly, your heart is not there. You does not pray really hard for liberation, for wisdom, for enlightenment, for being the noble children of God as you originally are.
in order to help yourself and help the world to be a better place or even a paradise. You still go home, business as usual, enjoying the bloody, bleeding flesh of another being who was still kicking and breathing yesterday. I don't know what else to tell you. I just hope that your cycle of suffering will end sooner than the way the world makes it for you at the moment. You see, the karma and the influence of the negative force in this world would not allow you to understand that. Being benevolent, being compassionate, being merciful is beneficial to your soul, to yourself, in this world as well as the next, if you even believe in the next. It's not about veganism that will save the world. It is the compassionate connotation, the compassionate component in this way of life that will create better energy, more beneficial energy in this world in which you live, from which you will benefit. And that's why the world will get better. Everything will get better. Everything will turn to a better way for you to live, to enjoy freedom of all kinds in this world, almost like in heaven. Because the energy of veganism with compassion and mercy in it will change the atmosphere of this world in which you live. Then you will benefit. I can talk forever, but maybe just some of you will understand what I'm saying. Well, so be it then. Russia, go home now. One who eats flesh, trespassing against the words of the Muni, is evil-minded. He is pointed out in the teachings of the Sakya as the destroyer of the welfare of the two worlds. Muni means saint, Sakya means Buddha. Lankavatara Sutra, Buddhism. Tomorrow on Between Master and Disciples. So now, that's another thing I want to tell you. In that case, if you have to go to hell, I don't know when you can come out. This time it takes longer time for all the judgments to be regulated. So in case you go to hell, you must remember well that you will not die in hell or anywhere. Your soul is eternal. And God, of course, eternally loves you. Even if you have to go through a cleansing period here on earth or in hell, remember your soul will never die. Just remember that. And pray with whatever might you have. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. North Macedonia is one of them. North Macedonia. Law on the protection and welfare of animals. The persons responsible for the animal people and protecting their well-being must ensure that the animal persons are not exposed to hunger and thirst, are protected from discomfort, and placed in an environment appropriate to their species, free from pain, injury, or illness, are allowed normal behavior, and are not exposed to fear and anxiety.
It is forbidden to keep animal individuals solely for the production of fur or leather or feathers. Violators face fines. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Klidní diváci, děkujeme vám za vaši společnost u dnešního dílu s názvem Z čeho je vytvořen tento svět? První část ze dvou. V pořadu Mezi mistryní a žáky následuje vícedílný seriál o starověkých předpovědích o naší planetě, Proroctví část 266, Proroctví o apokalypse od Veroniky Laukénové z Bayside, hned po pozoruhodných zprávách. Zůstaňte prosím naladěni na Supreme Master Television pro další konstruktivní pořady. Ať je váš úsměv jako sluneční paprsek, který přináší radost a štěstí lidem kolem vás. Peaceful viewers, we thank you for your company for today's episode entitled What's This World Made Of? Part 1 of 2 on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy Part 266. Veronica Lucan's Bayside Prophecies of the Apocalypse, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May your smile be like a ray of sunshine that brings joy and happiness to those around you. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven, Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD